Adnan Oktar, thank you so much for being with us today. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. I thank you very much also. Well, thank you. How long have you believed in creation, and did you ever believe in evolution? Ne kadar süredir yaratılışa inanıyorsunuz? Hiç evrime inandınız mı? Çocukluğumdan itibaren hiçbir zaman için evrime inanmadım. Çünkü Allah'ın varlığı o kadar açık ki, yani çocuk aklımda çok açık Allah'ın varlığını görmüştüm. Yaratılışın varlığını da açıkça görmüştüm. Yes, since my childhood, I never believed in Darwinism because the God existence is so clear, and as a child, I saw that existence of God so clearly. Do most Muslims believe in Darwinian evolution? Müslümanların çoğu evrime inanıyorlar mı? Türkiye'de %95 evrime inanmıyor insanlar. Diğer İslam ülkelerinde de bu oran, yani evrime inanmayanların oranı gittikçe yükseliyor. Çünkü Darwinizme karşı yaptığımız mücadele, hem internetle hem kitapla yapıldığımız mücadele insanlara gerçeği gösterdi. İnsanlar artık karanlıktan aydınlığa doğru çıkıyorlar. Yes, in Turkey, more than 95% of the people do not believe Darwinism anymore. They believe in creation, more than 95%. And also in Islamic countries, the number of the people who believe in creation and anti-Darwinism is getting more and more every day. So the Darwinist struggle, through my websites and with my books, I achieved that, and also in worldwide. And humans do not believe in Darwinism anymore worldwide. Okay, so I want to make sure I'm clear, Ahmet. He's saying that he believes 95% of Muslims in the Muslim world reject Darwinian evolution? That's what he's saying? Müslümanların dünya çapında Müslümanların %95'inin mi Darwinizme inanmadığını söylüyorsunuz? Hayır, Türkiye'de. No, in Turkey only. İslam ülkeleri. In Turkey, 95% of people do not believe in Darwinism anymore. Okay. What do they teach? What do they teach in the schools? Do they teach in the Islamic schools Darwinian evolution? Okullarda ne öğretiliyor? Okullarda, Müslüman okullarda Darwin'in evrim teorisi mi öğretiliyor? Evet, Darwin'in evrim teorisi öğretiliyor. Yaratılışta bir satır kadar böyle diyenler de var şeklinde geçiyor. Yes, Darwinian evolution is being taught in the schools, and there is only one line about creation, which is stating some people believe this way, creation. Interesting. So most of the Muslims in Turkey, because that's where Mr. Oktar is from, Turkey, most of the Muslims in Turkey do not believe in Darwinian evolution, but Darwinian evolution is what's being taught in the schools. That's very interesting. Hang on just a moment. We're going into a commercial break, and then we'll pick up the conversation in just 2 minutes. More with Adnan Oktar. He goes by the pen name Harun Yahya. He is the author of Atlas of Creation, and you can go to his website, harunyahya.com. Let me spell that for you, everyone. It's HARUNYAHYA.com. And more coming up 2 minutes from now here on The Bob Duco Show. You're listening to The Bob Duco Show. Continuing our discussion with Adnan Oktar, who goes by the pen name Harun Yahya, and he is an Islamic creationist who rejects Darwinian evolution. He is from Turkey, and we're discussing his book, Atlas of Creation. And Mr. Oktar, this book is, you've been distributing this book to many different places, trying to get it in the schools. Could you explain where you have been getting the book distributed and what the reaction has been? Bu Yaratılış Atlası'nı bu kitaptan çok yere dağıtıyorsunuz. Yaratılış Atlası'nı dağıtıyorsunuz. Bu kitapları nereden elde ediyorsunuz? Nasıl elde ediyorsunuz? Yaratılış Atlası dünyada çok büyük etki yapan bir eser. Çünkü bu kitapta 250 milyonun üzerinde ara fosil olmadığını gösterdik. 250 milyonun üzerinde yaratılışı ispat eden fosil olduğunu gösterdik. İnsanlar tam tersi zannediyorlardı. Yani milyonlarca Darwinizmi ispat eden fosil var zannediyorlardı.
Ben 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil olduğunu gösterdim. Ve tek bir tane ara fosil olmadığını, yani Darwinistlerin söylediği tarzda tek bir ara fosil olmadığını ispat ettim. Hatta 10 trilyon para vereceğim dedim. Eğer tek bir tane ara fosil getiren olursa dedim. Şu an bütün Darwinistler demagojiden başka bir şey yapmıyorlar. Tek bir ara fosil gösteremiyorlar. Ayrıca tek bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi de imkansız. Bunu da bilimsel olarak ispat ettim. Hatta Dawkins uzaylılar yapmıştır diyor artık proteinleri, kromozomları, yani insanların hücrelerindeki kromozom yapısını ancak uzaylıların yapabileceğini söylüyor. Bu da Darwinizmin yenilgisinin açık alametidir, açık delilidir. Kitapları da yayın evi karşılıyor. Dawkins'in yayın evi nasıl karşılıyorsa, onun kitaplarının tanıtımını nasıl yapıyorsa, otobüslerde orada burada tanıtımını yaparken nasıl para buluyorsa, aynı şekilde de benim yayın evim de aynı stilde çalışıyor. Yes. Okay, Ahmet, I don't know how you're going to remember all of that. Well, I'm taking notes actually. Okay, that's good. Yes, Atlas of Creation. This had a great impact worldwide because I have shown in this book that there are 250 million fossils which refute Darwinism and prove the fact of creation. And also, I have shown that there are no transitional forms. Previously, people have thought that there are millions of transitional forms. However, it has been shown with the Creation Atlas in my books that there are no transitional forms, not even one, and 250 million fossils proves the fact of creation by God and disprove Darwinism. So there are no transitional forms. And I declare to the world media that I pay 10 trillion Turkish lira. This is about $7 million. If anybody brings a single transitional form, one transitional form, I pay $7 million to this person. However, nobody has appeared yet. So Darwinists, what the Darwinists tell is only demagogue. And I have also shown scientifically that impossibility of proteins, emergence of proteins by coincidences. This is scientifically impossible, and I have shown that destroys Darwinism at the most fundamental level. At the last, Richard Dawkins very recently claimed that aliens from space designed chromosomes and life in this world. This is the last point that they have come. Darwinism has come. Actually, Darwinists have come. So this shows their situation. So my books have been distributed by the publishing company. And the publishing company distributes the Atlas of Creation and the other books worldwide. So it is like Dawkins' publishing company, no different from that. Okay. Now, here in America, our government schools teach Darwinian evolution, and creation scientists are not able to get their books into the government schools. The creation books are censored in our government schools. Is that same problem going on in Turkey? Are there some people trying to censor his Atlas of Creation book in the government schools? Amerika'da hükümet okullarına evrim öğretiliyor ve yaratılışçı kitaplar bu okullara giremiyor, sansür ediliyor. Türkiye'de de durum bu şekilde mi? Sizin kitabınızda sansür ediliyor mu Atlas? Türkiye'de okullarda tabii ki okutulması yasaktır. Yani ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği kitaplar okullara girer. Fakat Türk halkı internetten rahatça kitaplarıma ulaşabiliyor. 80 milyon adet kitabım bu sene internetten indirildi. Satış olarak da aynı sayıda, yaklaşık aynı sayıda kitabım satıldı. Bu da çok büyük bir etki yaptı. Özellikle Darwin'in söylediği sözleri insanımız hayretlerle karşıladı. Mesela diyor ki Darwin, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömül olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? İşte bu Darwinizmin ölümü. Bu anlatılan, Darwin'in anlattığı olay bu yüzyılda da bu şekildedir. Yani 2009 yılında da böyledir. Bütün jeolojik tabakalar araştırılmış fakat ara fosil bulunamamış. Bilakis mükemmellik, altın oran ve simetriyle insanlar karşılaşmıştır.
Ben de bunu bütün dünyada ve Türkiye'de insanlara öğrettim ve yaydım. Artık Darwinizm bundan sonra bir daha belini kaldıramaz dünyada. Darwinizm tarih olmuştur artık. Yes, in Turkey, to teach creation is also forbidden. The books are forbidden, and the books are determined by the Department of Education, National Education Department. So, however, through the websites, people reach my books. There are 80 million books are downloaded from the website, from my websites, my books, and 80 million books are about the same number are sold throughout the world, my books. So they had a great impact worldwide, and Darwinism is in collapse. So, for example, Darwin confesses in his book Origin of Species that there are no transitional forms with these words. This is from Origin of Species, Charles Darwin, page 172. Darwin said, "Why, if species have descended from other species by insensibly fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion, instead of species being, as we see them, well defined? But as by this theory innumerable transitional forms must have existed, why do we not find them embedded in countless numbers in the crust of the earth? Why then is not every geological formation and every stratum full of such intermediate links? Geology assuredly does not reveal any such finely graduated organic chain, and this perhaps is the most obvious and gravest objection which can be urged against my theory." So basically, Darwin himself confessed that there are no transitional forms, and we have come the year 2009. So there are no transitional forms, and all over the world they dig every geological layer at the time of Darwin, and from then until our time, but there are no transitional forms. And I have shown scientifically that there is only symmetry and perfectness and golden ratio in the living beings. There are no transitional forms, pathological transitional forms, and this Darwinism has been a history. Okay. Hang on just a moment. We will spend our last few minutes together next. We have one more short commercial break, and then we will continue our discussion more with Adnan Oktar, who goes by the pen name Harun Yahya. He is a Turkish Islamic scholar and an author, and he has authored the Atlas of Creation volume, 7 volumes, and this is a book that's been controversial, and it's been attempted to be placed in schools throughout Turkey and the Middle East, even though the governments over there don't allow it, and it shows Darwinian evolution is false. And basically, we are Christians having a discussion with an Islamic creationist, and you can go to his website, harunyahya.com. That's pronounced HARUNYAHYA.com, and we'll continue the conversation 2 minutes from now here on the Bob Duco Show. You're listening to the Bob Duco Show, spending our last few minutes with Adnan Oktar, who is a Turkish Islamic scholar. He's also a creationist who argues that Darwinian evolution is false. He goes by the pen name Harun Yahya. He has authored a 7-volume Atlas series. We're talking about this one, Volume 1, Atlas of Creation. And this has caused some controversy around the Middle East because many Islamic government schools do not allow creation science evidence to be presented and taught in the schools. Yet he's been trying to get this information into the schools. And we're talking to him through his translator, Ahmed Babuna. And so let me ask Mr. Oktar, you were talking about the fossil record, and I agree with you. There are no transitional fossils. I agree with you. However, you do have some evolutionists who will claim that there are transitional fossils. They'll find a fossil of an extinct animal, and they will claim that that animal is in fact a transitional fossil. What would you say to those people? Siz ara geçiş formlarının olmadığını söylüyorsunuz. Evet, ben de inanmıyorum. Fakat bazı evrimciler ara geçiş formlarının olduğunu, mesela bir nesli tükenmiş bir hayvan buluyorlar, canlı buluyorlar. Bunun ara geçiş formu olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Nesli tükenmiş o hayvanlar altın oranla yaratılmış, simetrik, boydan boya mükemmel, kusursuz varlıklardır.
Sadece soyu tükenmiştir, o kadar. Yani başka hiçbir özelliği yoktur. Kromozom yapılarını, kas yapılarını, sinir yapılarını düşünürsek çok mükemmel, kusursuz olduğunu anlarız. Ara fosil olması için asimetrik, altın oranın tamamen dışında patolojik, anormal varlıklar olması lazım ve bunların sayısının milyon değil, milyarlarca olması gerekiyor. Ve her yerin böyle anormal mahluklarla dolu olması gerekiyor. Böyle varlıklara hiçbir zaman için rastlamıyoruz. Gayet düzgün ve mükemmel varlıklara rastlıyoruz. Mutasyon asimetrik bozulmalar meydana getirir. Yani sağı solu hayvanın tamamen ayrı olur ve patolojik olur. Simetrik ve düzgün hayvanlara ara fosil demeleri Darwinistlerin çaresizliklerinin ve bitişlerinin bir alametidir. Kendileri de bunun ara fosil olmadığını söylüyorlar. Zaten ünlü Darwinistlerin bu konudaki ifadeleri çok açıktır. Ahmet onları size açıklasın. Yes. Well, extinct animals and these extinct species, they have golden ratio. They are very symmetrical. There's perfectness in these extinct fossils. They are only extinct. That's the only their feature. So their chromosome structure, their muscles, their nerve structure are perfect. There is no asymmetry, no pathology in their structures. However, transitional forms must be asymmetrical, pathological, and there should be billions of transitional forms. So wherever we go in the world, we should come across transitional forms, pathological transitional forms. But we never see, there is not even a single transitional form. All the species are perfect. They appear all of a sudden in their perfect and complex forms in the history of life. So mutations, however, the mechanism claimed by Darwinists, the mutations generate asymmetry and destroy the symmetry, and the left and right of the living beings should be different. Should they destroy this symmetry, and they shouldn't be perfect. However, Darwinism has lost because there are no transitional forms, and also the famous Darwinists from today, like Niles Eldredge, Stephen Jay Gould, all of them state that there are no transitional forms. Darwin başta olmak üzere. Starting with Darwin, today's most famous Darwinist paleontologists confess in their writings that there are no transitional forms. Right. Well, it is a fascinating book, and again, it's called Atlas of Creation. It's authored by Adnan Oktar, but the pen name is Harun Yahya. And again, you can go to the website harunyahya.com. That's HARUNYAHYA. And let me say first to Ahmet Babuna, thank you so much for translating for us, and to Adnan Oktar. Mr. Oktar, I know we are Christian and you are Muslim, and so I know we do not share the same religious faith, but I do appreciate your willingness to come on and talk with us today about Darwinian evolution. Thank you. Çok teşekkür ediyorum. Biz Hristiyanız, siz Müslümansınız. Aynı dini görüşleri paylaşmıyoruz ama çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün Hristiyanları, bütün Musevileri, bütün Müslümanları çok seviyorum. Amerikalıları da çok seviyorum. Hepinize çok selam ediyorum. I say thank you all of you, and I love Christians, I love Jews, and I love all the Muslims, and I love Americans. I say thank you to you also. Okay, thank you for your time.